முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் ஒரு சபை ஆராதனை வைக்கிற முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருக்கு. அதில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கறதுல சந்தோஷமா இருக்கு. So God has promised to you this year that He is going to do greater things, fresh things. இந்த வருடத்துல உங்களுக்கு தேவன் சொல்லியிருக்கிறார், உங்களோட வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்கள், பெரிய அற்புதங்களை செய்வார், புதிய காரியங்கள், புதிய அற்புதங்களை செய்வார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். So He said, I am the restorer. So He is the God of restoration. பழையவைகளை புதிதாக்குறது இல்லாட்டி திரும்பவும் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். So I'm going to tell you, if you can memorize one word, just one word, that will be very useful to you. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இது உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். நீங்கள் ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் நீங்கள் மனனம் செய்து only one word, it's not one word, it's just one word. ஒரு வசனம் இல்ல, ஒரு வார்த்தை மட்டும். El Ashib. El Ashib என்றுதான் அந்த வார்த்தை. The Lord God of restoration. எல்லாவற்றையும் சரி செய்கிற தேவன் என்றுதான் அதன் அர்த்தம். The Lord God of restoration. எல்லாவற்றையும் சரி செய்கிற தேவன். If you turn Psalms 23 verse 3 in amplified version. Can somebody take amplified version of Psalms 23 verse 3? சங்கீதம் 23 அதிகாரம் 3வது வசனம். ஆனால் அது amplified. I would really appreciate if somebody reads that in amplified version. அவரின் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார் என்று தமிழிலே இருக்கிறது. If someone has it. Who got the amplified version? He refreshes and restores my soul. That's enough. He refreshes and restores. So that's what El Ashib. அந்த El Ashib என்ற வார்த்தையோட அர்த்தம் வந்து அவரின் ஆத்மாவை தேற்றி. It's in Tamil. It's didn't get the right translation. He refreshes and restores. தமிழ்ல அதுக்கான அந்த ஒழுங்கான மொழிபெயர்ப்பு வரையில நாங்கள் வாசித்தபடி அந்த ஆத்மாவை தேற்றி என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புல அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா வடிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. So this is I want you to get that on the first day if you can get. Yes, you all know Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, and so forth. I want to add one more name to that. So it's all in Jesus, but there's a part of Him says, God, Lord God of restoration. எங்களுக்கு தேவனை அழைக்கிற அநேக நாமங்கள் எங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் யெகோவா ராஃபா, யெகோவா நிசி என்ற அநேக நாமங்கள் எங்களுக்கு தெரியும். அதோட இதையும் சேர்த்துக்கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். During my last sermon, we have covered something in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Though he was rich, yet for your sakes he became poor, that through his poverty that you might become rich. நான் என்னுடைய போன சமன் நாங்கள் 2 கொரிந்தியர் 8வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை பார்த்தோம். அதுல நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே, அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராயிருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே. So Amadanda says, so you are about to experience the new refreshing things. That means you need to understand part of Jesus' atonement, so that was you may become rich or prosperous. அமுதன சொன்ன எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் புதிய காரியங்களை காணுவோம் என்று, புதிய அற்புதங்களை காணுவோம் என்று, அதில் ஒரு பங்கா நாங்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிறது ஒரு பங்கா இருக்கலாம். Don't doubt it. Okay. It's very clear, black and white. It says, you through his poverty you might become rich. வசனத்தில் தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவருடைய தரித்திரத்தினாலே நாங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களா
ஆகுவோம் என்றதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. So it's already been released, the atonement already been completed. You don't expect any other God to come and go on the cross again. So it's already been released. So his atonement, part of his atonement very clearly says he wants you to be prosperous and rich through his poverty. அவருடைய தரித்திரத்துக்குள்ளால நாங்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகுவோம் என்று அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்றால் நாங்கள் வேறொரு தேவனங்களுக்காக திரும்ப சிலுவைக்கு போறதை நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க இல்ல. So that's why it says, so if you are faithful in least, then you will become you will own much. That's what we have looked at back in Luke chapter 16. We looked at the first 15 verses last time. லூக்கா 16 அதிகாரம் முதல் 15 வசனத்துல நாங்கள் பார்த்த மாதிரி கொஞ்சத்துல உண்மையா இருக்கிற நாங்கள் அநேகத்திலையும் அநேகம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்ல அதுல உண்மையா இருப்போம்னு நாங்கள் பார்த்தோம். So you want to experience the restoration in 2023, then we need to look at a few things in your life and say, yes, I want to restore my life. I want to put things right in my life. The first step I say, yes, put your tithes, offering, first fruits, etc. right. Then it will lead you into the right path. நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில சிறிதுகளை சரி செய்ய வேண்டும் இல்லாட்டி புதிதாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பினால் அதுக்கு சில காரியங்களை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்யணும். அதுல நாங்கள் ஒரு காரியத்தை பார்த்து தசமபாகம் கொடுக்கிறது. நாங்கள் எங்களுடைய முதற்கனிகளை நாங்கள் தசமபாகம் கொடுக்கிற நேரத்துல அது எங்களை சரியான வழியில நடத்தி செல்லும். So I'm going to look at something else today. So we all talk. I have seen so many people, including the spirit-filled Christians, talking that the recession is coming. I don't know what I'm going to do, how God is going to lead us. But I'm going to look at an example from the Bible to see how God has warned about a 7-year famine and how He has led that family through the famine and how He has shown that He is El Ashib, or the God of restoration for that family. நாங்கள் எல்லாரும் நான் அநேகம் பேர் கதைக்கிறத கேட்டிருக்கிறேன். கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம், அநேகம் பேர் கதைக்கிறத கேட்டிருக்கிறேன். அப்படி இந்த நாங்கள் ஒரு ரிசெஷனுக்குள்ள போறோம், கடவுள் எங்களை எப்படி வழி நடத்த போறாரு, இல்லை என்ன கஷ்டம் வரப்போகுதுன்னு எல்லாம் கதைச்சதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்றால் வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து எப்படி தேவன் ஒரு 7 வருஷம் பஞ்சத்தை குறித்து சொன்னதையும் அந்த பஞ்சத்துக்கு ஊடாக ஒரு குடும்பத்தை அவர் எப்படி வழிநடத்தி சென்றார் என்றதையும் நாங்கள் பார்க்க போறோம். So in Psalms 18, it very clearly, black and white, it says the life and death in the power of the tongue. சங்கீதம் 18வது அதிகாரத்துல அது தெளிவா சொல்லப்பட்ட Proverbs. Sorry, it's Proverbs. Did I say Psalms? It's Proverbs. Sorry. நீதிமொழிகள் 18வது அதிகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி எங்களுடைய நாவுல உயிருக்கும் சாவுக்குமான அந்த பலன் இருக்குன்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. So you have life and death under your tongue. So if you release something, that whatever it is, it will manifest. So if you release death, if you release negativity, that is what going to overtake you. You no matter what you release, it is that whatever you have released, it will have action. It will come back to you. எங்களுடைய நாவுல அந்த வல்லமை இருக்கு. சொன்னாங்க எங்களுடைய நாவுகளால என்னத்தை சொல்றோமோ அது ஒரு நல்லதாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி தீமையான ஒரு காரியமா இருக்கட்டும், நாங்களுடைய நாவுகளால் என்ன சொல்றோமோ அது ஆகும் என்றால் அந்த வல்லமை எங்களுடைய நாவுகள்ல இருக்கு. So that's what I'm not saying, this is what Bible says. So if you don't trust me, read the Bible and see. So what I am telling is, even when the situations are negative or when the situation is bad, especially in this year, He says, I will restore things, I will do new things, but don't focus on negativity like recession. But what you release, it will manifest in your own life. அதனால தேவன் சொல்றார், நான் உங்களோட வாழ்க்கையில புதிய காரியங்களை செய்வேன், புதிதாக்குவேன் என்று சொல்றார். ஆனால் நாங்கள் நெகட்டிவான விஷயங்களை நாங்கள் கவனம் செலுத்த
கூடாது. ஏனென்றால் அந்த வல்லமையங்கள்ல அதுக்கான அந்த அதை கிரியை செய்யக்கூடிய அந்த வல்லமை எங்களுக்கு இருக்கிறபடியால் நாங்கள் அதுகளில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாம தேவன் சொன்ன காரியத்தில் நம்பிக்கையா இருக்குவேன். ரோஹிணி, அதனாலதான் சிலுவை பற்றின உபதேசம் கெட்டு போறவர்களுக்கு பைத்தியமா இருக்கிறது, நமக்கு அது தேவ பலனா இருக்கிறது. When I say that, so it looks foolishness to others, but when I say to Rohini Andy, she knows the meaning of it. அதனால தான் நாங்கள் சிலுவையை குறித்த உபதேசத்தை நாங்கள் சில நேரம் மற்றவர்களுக்கு சொல்ற நேரம் அது அவங்களுக்கு பைத்தியமா இருக்கும். ஆனால் நான் உதாரணத்துக்கு ரோஹிணியாட்டிக்கு சொல்ற நேரம் அவருக்கு அது விளங்கும். Can somebody help me read 2 Kings chapter 8 verses 1 to 6? 2 ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரம் முதல் 6 வசனங்களை வாசிக்கிறதுக்கு யாரும் உதவி செய்யுங்களா? So let's read it in Tamil and in English, please. நாங்கள் தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலையும் வாசிப்போம். அது 7 வருஷம் தேசத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லி இருந்தான். அந்த ஸ்திரீ எழுந்து தேவனுடைய மனுஷன் சொன்ன வார்த்தையின்படி செய்து தன் வீட்டாரோடு கூட புறப்பட்டு பெலிஸ்தரின் தேசத்தில் போய் 7 வருஷம் சஞ்சரித்தான். 7 வருஷம் சென்ற பின்பு அவள் பெலிஸ்தரின் தேசத்தை விட்டு திரும்ப வந்து தன் வீட்டுக்காகவும் தன் வயலுக்காகவும் ராஜாவிடத்தில் முறையிடும்படி போனாள். அந்நேரத்தில் ராஜா தேவனுடைய மனுஷன் வேலைக்காரனாயிருந்த கேயாசியுடனே பேசி, எலிசா செய்த அதிசயங்களை எல்லாம் நீ எனக்கு விவரமாய் சொல்லென்றான். செத்து போனவனை உயிர்ப்பித்தார் என்பதை அவன் ராஜாவுக்கு அறிவித்த போது, இதோ அந்த உயிர்ப்பித்த பிள்ளையின் தாயாகி அந்த ஸ்திரீ வந்து தன் வீட்டுக்காகவும் தன் வயலுக்காகவும் ராஜாவிடத்தில் முறையிட்டாள். அப்பொழுது கேயாசி, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே, இவள்தான் அந்த ஸ்திரீ, எலிசா உயிர்ப்பித்த இவளுடைய குமாரன் இவன் தான் என்றான். அந்த ராஜா அந்த ஸ்திரியை கேட்டதற்கு அவள் அது அவனுக்கு விவரித்து சொன்னாள். அப்பொழுது ராஜா அவளுக்கு ஒரு பிரதானியை நியமித்து அவளுக்கு உண்டானது எல்லாவற்றையும் அவள் தேசத்தை விட்டு போன நாள் முதல் இதுவரைக்கும் உண்டான அந்த வயலின் வருமானமும் அனைத்தையும் அவளுக்கு கிடைக்கும்படி செய் என்றான். ஆமென். Elisha told the woman whose son he had brought back to life, "Take your family and move to some other place, for the Lord has called for a famine on Israel that will last for 7 years." The woman did as the man of God instructed. She took her family and settled in the land of Philistines for 7 years. After the famine ended, she returned from the land of the Philistines and went to see the king about getting back her house and land. As she came in, the king was talking with Gehazi, the servant of the man of God. The king had just said, "Tell me some stories about the great things Elijah has done." And Gehazi was telling the king about the time Elijah had brought a boy back to life. At that very moment, the mother of the boy walked in to make her appeal to the king about her house and the Lord and the land. "Look, my lord, the king," Gehazi explained. "Here is the woman now, and this is the son, the very one Elijah brought back to life." "Is this true?" the king asked her, and she told him the story. So he directed one of his officials to see that everything she had lost was restored to her, including the value of any crops that had been harvested during her absence. Amen. அன்புள்ள இயேசு சுவாமி ஆண்டவரே, இந்த மதிய நேரத்துக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். அப்பா, நீங்க பேசுங்க, நாங்கள் கேட்கிறோம் ஆண்டவரே. மனுஷிகத்திலே எதுவும் பேசாதபடி ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்திலே கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. கேட்கிற எங்களை குறித்து சேவனம் செய்த ஆண்டவரே, அப்பா, நாங்கள் விதைக்கிற விதை ஆண்டவரை நல்ல நிலத்திலே விடுகிறதுக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன். தாங்குங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் மரித்து உயிர் தெழுந்த நாமத்தினாலே ஜெபித்து நிற்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். So we have already read this little interesting incident or a section of from the scriptures. நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை நடந்த விஷயத்தை நாங்கள் வேதத்திலிருந்து வாசிச்சிருக்கிறோம். So God has
warned this Shunammite woman and her family, yes, there's a famine coming for the next 7 years. அடுத்த 7 வருஷத்துக்கு ஒரு பஞ்சம் வரும் என்று தேவன் ஏற்கனவே இவங்களுக்கு ஒரு அறிவித்திருக்கிறார். So move away from this place and go to a sort of temporarily go to a place and stay there for 7 years. அதனால நீங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு ஒரு 7 வருஷத்துக்கு தற்காலிகமா இந்த இடத்துல போயிருங்க என்று தேவன் அவங்களுக்கு அறிவுறுத்திருக்கிறார். So after 7 years, this Shunammite woman brought her family back, and she went and asked her property or her estates from the king. அந்த 7 வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த பெண் திரும்பவும் தன்னுடைய தேசத்துக்கு வந்து அவருடைய காணியையும் வீட்டையும் அங்க இருக்கிற ராஜாட்ட கேட்டிருக்கிறார். And what happened was then she got everything restored. This is the simple outline of this passage. அவ அப்படி அந்த ராஜாட்ட கேட்ட பிறகு அவளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் அந்த 7 வருஷத்துக்கு அவருக்கு திரும்பவும் கிடைச்சது. அதை நாங்கள் வாசிச்ச கதையோட ஒரு சுருக்கம் இது. So I have a question to ask. You know I like question to ask. எனக்கு கேள்வி கேட்க விருப்பம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கேள்வி இருக்கு. So in Israel, especially in the village Sunam, was there only one family, or were there a lot of people living in that land, village, that whole country? அந்த பெண் அந்த சூனம் என்ற அந்த கிராமத்துல இஸ்ரவேல்ல இவங்கட குடும்பம் மட்டும்தான் இருந்ததா இல்லாட்டி அநேக குடும்பங்கள் அந்த கிராமத்துல இருந்ததா? What do you think, my dear children? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? My dear children, what do you think? Was that the only one and only family lived in that land, or were there several families, people? அநேக குடும்பங்கள் அங்கே இருந்ததா இல்லாட்டி அந்த குடும்பம் மட்டும் அங்கே இருந்ததா? So think about it. Why is Shunam's family, that Shunammite woman's family, was specifically asked, there's a famine coming, go away? அப்படியான ஒரு நேரத்துல ஏன் இந்த ஸ்திரீ மட்டும் தேவன் இந்த இடத்தை விட்டு போக சொல்லி கேட்டார்? Because we are not like the worldly people. Amadana said, you have the anointed one. So you have already been set apart. If you realize that, then things will work differently to you. நாங்கள் ஏற்கனவே வேறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் நாங்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களாக இருக்கிறபடியால நாங்கள் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். அதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ற நேரத்தில் எங்களுடைய வாழ்க்கையில விஷயங்கள் வித்தியாசமா நடக்கும். So actually this is part of Israel. The village Sunam is at the bottom of Mount Moriah. மோராய் மலைக்கு அடிவாரத்துல தான் இந்த சுனம் என்ற கிராமம் இருக்கு. So this is at the valley of Jezreel. ஜெஸ்ரேல் என்ற இடத்துல தான் இருக்கு. So this village is actually belongs to the tribe Issachar. இசக்கா கோத்திரத்துக்கான அந்த கிராமமா இருக்கான அந்த கிராமம். So this village was already, or this country has already seen quite a few famines before this happened. இந்த பஞ்சத்துக்கு முதல்ல அநேக வேற பஞ்சங்களையும் அவங்க கண்டிருக்கிறாங்க. So Elijah already told Ahab that for the next 3.5 years there won't be a drop of rain in that land until I speak or until I say so. ஏற்கனவே எலியா வந்து அந்த அந்த இடத்துல 3.5 வருடத்துக்கு பஞ்சம் இருக்கு, இல்ல 3.5 வருடத்துக்கு பஞ்சம் இருக்கும், நான் சொல்ற வரைக்கும் அந்த இடத்துல பஞ்சம் இருக்கும் என்று எலியா சொல்லியிருக்கிறார். So this experience that people, that land of Israel knew, that's the first instance.
இந்த விஷயம் இஸ்ரவேல்ல இருக்கிற ஆட்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அவங்க ஏற்கனவே அதுக்குள்ள போயிருக்கிறாங்க. So after that, very recently, just before this incident happened, the king of Syria called Ben-Hadad surrounded Samaria, and it caused a great famine as well. இந்த பென்ஹடட் என்ற இந்த ராஜா அந்த இடத்தை முற்றுகையிட்டபடியால இந்த பஞ்சத்துக்கு முதல்ல அவர் அந்த முற்றுகையிட்டபடியால இன்னொரு பஞ்சமும் முதல் ஏற்பட்டது. So during that famine, when Ben-Hadad mustered his army and surrounded the Samaria, so the head of an ass or donkey was sold to 80 silver coin, and quarter cup of food for pigeons or dove was sold for 5 silver coins. That's very, very expensive. இந்த ராஜா முற்றுகையிட்டபடியால அந்த இடத்துல பஞ்சம் ஏற்பட்டு ஒரு கழுதையிட தலை 80 வெள்ளி காசுக்கும் புறாக்களில் கொடுக்கிற ஒரு சாப்பாடு ஒரு கால் கோப்பை சாப்பாடு 5 வெள்ளி காசுக்கும் விற்கப்பட்டது. அது வந்து சான ஒரு விலை உயர்ந்த விலை உயர்ந்ததா இருந்தது. So this famine, when Ben-Hadad mustered his army, was so cruel. The families, what they did was they started eating their children. இந்த பெனதாத் ராஜா முற்றுகையிட்ட நேரத்தில் ஏற்பட்ட இந்த பஞ்சம் மிகவும் கொடியதா இருந்தது. எவ்வளவு கொடியதா இருந்தது, ஆட்கள் வந்து அவங்களோட பிள்ளைகளையே சாப்பிடுற அளவுக்கு கொடியதா இருந்தது. Am I telling a story or am I actually referring something? If you want, please go and read 2 Kings chapter 3, 4, 5, 6, 7. இது வந்து நான் சும்மா சொல்ற ஒரு கதை இல்லை. உங்களுக்கு வேணுமென்றால் நீங்கள் 2 ராஜாக்கள் 2வது 3வது 4வது அதிகாரங்களை வாசிச்சு பாருங்க. So in chapter 2 Kings chapter 4, you can see at the latter part of that chapter, read that king, they ask the king, I actually agreed with my neighbor that today we will eat my son, and tomorrow we will have her son for meal. Actually, you literally cut and cook those children and eat, but she is hiding. So that kind of situation, they have experienced what is called the severe famine. நீங்கள் 2 ராஜாக்கள் 4வது அதிகாரத்துல கடைசி பகுதியை வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுல தெரியும். அதுல ஒரு கதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி ஒரு ஆள் வந்து ராஜாட்ட முறையிடுறாங்கன்னு. அவங்க ஒரு நாள் அவங்களோட பிள்ளையையும் இன்னொரு நாள் அவங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரோட பிள்ளையும் சமைச்சு சாப்பிடுறதுக்கு ஒத்துக்கொண்டிருந்ததையும், எப்படி அந்த பக்கத்து வீட்டால் ஒளிஞ்சிருக்கிறான்றதையும் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்கள் அதை வாசிச்சு பார்க்கலாம். ஆனால் அவங்க எப்படி அந்த நேரத்துல ஒரு கொடிய பஞ்சத்துக்கு கூடாக போனாங்கன்றது அதை வாசிக்கிற நேரம் எங்களுக்கு விளங்கும். So on that day or during that time, Elisha says a prophecy that tomorrow that you will see 1 shekel of fine flour is being sold for 1 shekel, and so forth. He is telling everything will come back to normal in the next day. However, the chief minister didn't believe that. He said, even if the God opens the windows of the heaven, will that happen? அந்த நேரத்துல எலியா தீர்க்க தரிசனமா சொல்றார், எல்லாம் அடுத்த நாள் எல்லாம் வளமைக்கு வந்துடும், இல்லாட்டி எல்லாம் வளமை போல வரும் என்று சொல்ற நேரத்தில் அந்த பிரதான ஆசாரியர் அதை ஏற்றுக்கொள்ள. தேவன் பரலோகத்தில பலகணிகளை திறந்தாலும் அது அப்படி நடக்காது என்று அந்த இடத்துல அந்த பிரதான ஆசாரியர் சொல்றார். So on that, I don't want to go that. Leader, that prime minister, or who was the minister who was looking after the gate when this was overturned, he didn't actually eat any food because he died as Elisha prophesied. He didn't even eat, but
what I'm trying to say is that the people in Shunem or Israel, experienced severe famine, and they knew how it will look like when there's a famine. அந்த கிராமத்துல இருக்கிற இஸ்ரவேலில் இருக்கிற மக்கள் இதுக்கு முதல்ல அநேக பஞ்சங்களுக்குள்ளாக போனபடியால ஒரு பஞ்சம் எப்படி இருக்கும் இல்லாட்ட அதுல என்ன நடக்கும்ன்றதை அவங்க ஏற்கனவே அறிஞ்சிருந்தாங்க. So this village Shunem is, as I said, it's in the bottom of Mount Moriah, and at that time the king who ruled the Israel was Jeroboam. ஜெரோவாம் என்ற ஒரு ராஜா தான் அந்த காலகட்டத்தில் இஸ்ரவேல் ஆண்டு வந்தார். நான் முதல்ல சொன்னபடி அந்த சூனம் என்ற கிராமம் மோராய் மலையின் அடிவாரத்தில் இருக்கு. So Elijah, not to the Israel, very specifically talking to this family, Shunammite woman's family, go temporarily for 7 years and stay there for 7 years until the famine is over. So எலியா இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு முழுக்க இல்ல, இந்த குறிப்பிட்ட இந்த குடும்பத்துக்கு மாத்திரம் சொல்ற, நீங்கள் 7 வருஷத்துக்கு தற்காலிகமா வேறு இடத்துக்கு போங்க என்றால் பஞ்சம் வரப்போகுது. So God loved that family so much so that the God didn't want that family to experience so much of scarcity of food, water and things. He provided. He already prepared something and said, go there, don't stay here, go there. தேவன் அந்த குடும்பத்துல மேல அதிக அளவு அன்பு செலுத்தினபடியால அவங்க அந்த பஞ்சத்துக்கூடாக போகக்கூடாது, இல்லாட்டி அந்த கொடிய பஞ்சத்தை அனுபவிக்க கூடாதுன்றதுக்காக ஏற்கனவே அவங்களுக்காக ஆயத்தப்பட்டபடி அவங்கள வேறு இடத்துக்கு எலியா மூலமாக அனுப்பி வைக்கிறார். So this family went up to Philistines and they stayed there for 7 years. After the 7 years, they came back, and at the time, Gehazi, he was the assistant to Elisha, was talking to king. அந்த குடும்பம் திரும்ப வர்ற நேரத்துல கேயாசி எலிசாவுடைய ஊழியக்காரன், எலிசாவோட வேலை செய்யறவர் ராஜாவோட ஏற்கனவே கதைச்சு கொண்டிருக்கிறார். I was looking for something in the Bible. Actually, I was looking for this Shunammite woman. She left that place and she stayed there in a new country or exiled to Philistine for 7 years, and I was looking for evidence that this family really struggled in Philistine, but there was no evidence. What I believe is God already prepared and provided and looked after that family during the famine period. இந்த இஸ்திரி இந்த சூனம் அந்த கிராமத்தில் இருந்த அந்த இஸ்திரி பெலிஸ்தியர் மத்தியில் போயிருக்கிற நேரத்தில் அவங்க கஷ்டப்பட்டாவா இல்லையான்றதை அறிகிறதுக்கு நான் வேதாகமத்தில் நிறைய இடத்துல தேடி பார்த்தேன். ஆனால் ஒரு இடத்துலையும் அவ கஷ்டப்பட்டான்னு சொல்றதுக்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லை. நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்தார் என்று. This family, it actually refers to as the Elisha talked to the woman Shunammite. Sorry. On this passage, it clearly says on the first verse. It says, so he says, arise and go to you and your household. Elisha had said to the woman. So in the land of Israel, men are the main people or the heads of the family. But he didn't tell to that man, because if you read chapter 4, that clearly says the husband of this woman was very old. So he must have died at that time. So now it is a female woman-headed family. Now Elisha is telling to this Shunammite woman,
go with your household. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த நாங்கள் முதலாவது வசனத்தில் வாசிச்சபடி எப்படி எலிசா அந்த ஸ்திரியை நோக்கி தான் அந்த விஷயத்தை சொல்றார். நாங்கள் 4வது அதிகாரத்தை வாசிச்சு பார்த்தோம் என்றால் அந்த ஸ்திரீயுடைய புருஷன் வயசு போனவரா இருந்தார் என்றதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேபி அவர் இந்த நேரத்தில் இறந்து போயிருக்கலாம். எங்களுக்கு தெரிஞ்சபடி பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல அப்படி ஒரு புருஷன் தான் அந்த குடும்பத்துக்கு தலைவரா இருக்கிறார். ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த ஸ்திரீ தான் அந்த குடும்பத்துக்கு தலைவியா இருக்கிறார். So if you read chapter 4 verse 8 onward, you will see this woman was a rich woman. நாங்கள் 4வது அதிகாரம் 8வது வசனத்திலிருந்து நாங்கள் வாசிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்திரீ ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு ஸ்திரீயா இருந்தான்னு அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. She had housemaids and servants. அவருக்கு அநேக வேலையாட்கள் இருந்தாங்கன்னு அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. So when it refers to household, it includes everyone. அந்த அந்த அவங்களோட குடும்பம் என்று வர்ற நேரத்துல அவங்களோட வீடு என்று வர்ற நேரத்துல அதுல இருக்கிற எல்லாரும் அதுல உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பாங்க. So this is including her son who was risen from death by Elisha. அதுல அவருடைய மகன் எலிசாவால உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட அந்த உயிர்த்தெழுப்பப்பட்ட அந்த மகனும் அதுல ஒரு பங்கா இருக்கிறார். So they all went to the land and they all were looked after, or they all had food and rested in the new land. அவங்க எல்லாரும் அந்த புதிய இடத்துல அவங்களுக்கு அவங்களுடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்பட்டிருக்கும். And they came back to king after 7 years and said, King, can we have our land back? அந்த 7 வருஷத்துக்கு பிறகு அவங்க திரும்ப வந்து ராஜாட்ட கேக்குறாங்க, எங்களுடைய காணி எங்களுக்கு திரும்ப தாங்க. So this lady, this woman was a rich family, so no one else has dared to take the land. If you look at the King Ahab's duration, he took that vineyard. So similarly, it must have been taken over by king. It more likely, that's what the theologians agree. அந்த ஆகாப் ராஜாவுடைய காலத்துல அவர் அப்படி அந்த திராட்சை தோட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டாரோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்திரீயுடைய இந்த காணியையும் சில நேரங்கள்ல அந்த ராஜா எடுத்திருக்கலாம். So this is nobody else, because she is a wealthy woman, rich woman. She had so many servants, so no one else can, because that's a famine period. So the king, whoever ruled, that's Jeroboam, must have taken that land or their asset. அவள் ஒரு ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு பெண்ணா இருந்தபடியால வேற யாரும் அந்த காணி எடுத்திருக்க வழி இல்லை. ஆனால் பஞ்ச காலமா இருந்தபடியால் அந்த ராஜா அந்த அவங்களுடைய காணியாட்சியை எடுத்திருக்கலாம். So she came directly to king and said, can I have our property assets back? So அவன் நேரடியாக திரும்ப வந்து ராஜாட்டையே என்னுடைய சொத்துக்கள் இல்ல என்னுடைய காணியை எனக்கு திருப்பி தாங்கன்னு அவ கேட்கிறா. So now this is the classic thing. This is the interesting thing. When she came back to see king on the palace, someone called Gehazi was talking to king, and king was asking, can you tell what happened, what did Elisha did, what sort of miracles he has done, especially how did he risen the dead boy. இதுதான் மிக சுவாரஸ்யமான விஷயம். இந்த ஸ்திரீ அந்த ராஜாட்ட வர்ற அந்த நேரத்துல கேயாசி என்றவர் ராஜாவோட கழிச்சு கொண்டிருக்கிறார். அப்ப அந்த ராஜா கேயாசிட்ட கேட்கிறார், எலிசா செய்த அற்புதங்கள் என்ன, அந்த இறந்து போன அந்த மகனை அவர் எப்படி உயிர்ப்பித்தார், அந்த கதையை எனக்கு அந்த விஷயங்களை எனக்கு சொல்லன்னு அந்த ராஜா கேயாசிட்ட அந்த நேரத்துல கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். So the woman's disappointment that she saw that all of her assets been frozen and taken by the king, that is becoming an appointment to the Lord. அந்த ராஜா எப்படி அந்த ஸ்திரீட நிலங்கள் அந்த காணிகளை எடுத்துக்கொண்டது அவருக்கு அது ஒரு கவலையான இல்லாட்டி அதால உடைஞ்சு போயிருக்கலாம். ஆனால் அது தேவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பமா இல்லாட்டி ஒரு
சந்தர்ப்பமா அந்த இடத்துல அமையுது. So this Gehazi is telling, this is the, let's read verse 5 please. Let's all read verse 5. That's quite interesting. So look at the appointment of Lord. தேவன் ஏற்கனவே நியமித்த இல்ல ஏற்பாடு படுத்தின அந்த விஷயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். நாங்கள் எல்லாரும் 5வது வசனத்தை திருப்பி வாசிச்சோம் என்றால் 2 ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரம் 5வது வசனம். செத்து போனவனை உயிர்ப்பித்தார் என்பதை அவன் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிற போது, இதோ அவன் உயிர்ப்பித்த பிள்ளையின் தாயாகி அந்த ஸ்திரீ வந்து தன் வீட்டுக்காகவும் தன் வயலுக்காகவும் ராஜாவிடத்தில் முறையிட்டாள். அப்பொழுது கேயாசி, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே, இவள்தான் அந்த ஸ்திரீ, எலிசா உயிர்ப்பித்த இவளுடைய குமாரன் இவன் தான் என்றான். Amen. Okay, let's read it. Verse 5 please. Chapter 8 verse 2. And as the Gehazi was telling the king how Elisha has restored the dead to life, behold, the woman whose son who had restored the life appealed to the king for her house and land. And Gehazi said, my lord, O king, this is the woman, and this is her son whom Elisha brought back to life. So Gehazi was directly explaining at the time, and he saw this woman and her son, and told the king, that is the woman and her son. So நாங்கள் அந்த வாசித்த வசனத்தின்படி கேயாசி ராஜாவுக்கு அதை விளங்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நேரத்துல இந்த ஸ்திரீ வாரார். அப்ப கேயாசி சொல்றார், இதுதான் அந்த ஸ்திரீ, மற்றது எலிசா உயிர்ப்பித்த அவருடைய குமாரனும் இங்க இருக்கிறார் என்று கேயாசி அந்த ராஜாவுக்கு அந்த இடத்துல சொல்றார். So the king is not really hearing the stories. Now on verse 6, first part of the verse 6, he is actually inquiring. He is asking the woman, is it true? So அந்த ராஜா முதல்ல கதையை கேட்கறதுக்கு தான் கேயாசிட்ட கேட்டார். ஆனால் நீங்கள் 6வது வசனம் தொடக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவர் இப்ப அந்த ஸ்திரீட்ட நடந்த விஷயத்தை கேட்கிறார். So this woman says, yes, that's what happened. ராஜா கேட்கிற இதெல்லாம் உண்மையாண்டு கேட்கிற நேரத்துல அந்த ஸ்திரீ ஓம் இதெல்லாம் நடந்தது என்று அந்த ஸ்திரீ அந்த இடத்துல சொல்றார். So when king actually not only heard directly from the assistant of Elisha, he saw the risen son, the son who was raised by Elisha. எலிசாவுடைய ஊழியக்காரனான கேயாசிட்ட அந்த கதையை கேட்டது மாத்திரமல்ல, அந்த ராஜா அந்த இடத்துல அந்த எலிசா உயிர்ப்பித்த அந்த மகனையும் எலிசா உதவி செய்த அந்த ஸ்திரீயையும் அந்த இடத்துல நேரடியாக அவர் காண்றார். So for us, do we know that we have someone actually risen from the dead for us? எங்களுக்காக உயிர்த்தெழுந்த ஒருவர் எங்களுக்கு தெரியுமா? You all know? Amen? Amen. Let's turn to 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 8. 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் verses 3 to 8. 3வது வசனத்திலிருந்து 8வது வசனம் வரைக்கும் நாம பார்ப்போம். 1 Corinthians chapter 15 3 to 8 please. Can somebody read it? 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலிருந்து 8ஆம் வசனம் வரைக்கும். நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி வேத வாக்கியங்களின்படி அவர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து 3ஆம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து கேபாவுக்கும் பின் தரிசனமானார். So முதலில் கேபாவின் பேதுருவுக்கும் பின்பு பன்னிருவருக்கும் தரிசனமானார். அதன் பின்பு அவர் 500 பேருக்கு
அதன் பின்பு 500 பேருக்கு தரிசனமானார். அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒரே 500 பேருக்கும் அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒருமிக்க தரிசனமானார். அவர்களில் அநேகர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறார்கள், சிலர் மாத்திரம் நித்திரை அடைந்தார்கள். பின்பு யாக்கோபுக்கும் யாக்கோபு வந்து இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சொந்த சகோதரன். யாக்கோபுவும் சொந்த சகோதரனும் இயேசு கிறிஸ்துவ உயிரோடு இருக்கும் வரை ஒருத்தரும் ஏற்றுக்கொள்ளல. When Jesus was appeared to his brother James, then he accepted and he became the pillar in the old days. அதன் பின்பு யாக்கோபுவுக்கும் அதன் பின்பு அப்போஸ்தலர் எல்லாருக்கும் தரிசனமானார். அதன் பின்பு அப்போஸ்தலர் எல்லாருக்கும் தரிசனமானார். எல்லாருக்கும் பின்பு எல்லோருக்கும் பின்பு அகால பிரவி போன்ற எனக்கும் தரிசனமானார். அதன் பின்பு எனக்கும் தரிசனமானார். பவுல் சொல்றார். ஆமென். ஆமென். Okay, let's read it in English. I pass to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scripture said. He was seen by Peter and by the 12. After that he was seen by more than 500 of his followers. At one time, most of whom are still alive, though some have died. Then he was seen by James and later by all the apostles. Last of all, as though I had been born at the wrong time, I also saw him. For I am the least of all the apostles. In fact, I'm not even worthy to be called an apostle. After the way I persecuted God's church. Amen. Thank you. So here you can see, so this is the list. So how many people saw Jesus was resurrected after the death? So he gives a list. So don't ask where is Magdalena Maria, where is the Mary, that kind of people. That's all included in that 500. So இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அவர் எத்தனை பேர் இல்லாட்டி யாரை கண்டாருன்றதுக்கான ஒரு லிஸ்ட் தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ மகத்லேனா மரியாள் எங்கன்னு வேற ஆக்கள் எங்கன்னு நாங்கள் கேட்க தேவையில்லைனால் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த அநேகம் பேருக்குள்ள அவங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. So this is the list of people who actually saw Jesus after the resurrection. இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அவரை கண்ட ஆக்களுடைய பெயர்கள் தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. So let's go back to the Shunammite woman's situation. So now she is appealing for her assets that has been taken by a king, or she is telling, yes, can I have my assets back? At that time, Gehazi was telling, yes, this is the woman whose son was raised by Elisha. So now the king inquired and affirmed with that woman, and he is appointing an officer in verse 6 of 2 Kings chapter 8 verse 6. He is appointing an officer. Let's read that verse. That's a good, interesting word. You want to translate what I said? So நாங்கள் அந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம், அந்த ஸ்திரீ அவருடைய காணியை திருப்பி பெற்றுக்கொள்றதுக்காக அந்த ராஜாட்ட கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நேரத்துல தான் கேயாசியும் அந்த கதையை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். அதுக்கு பிறகு ராஜா அந்த ஸ்திரீட்டையே கேட்டு இது நடந்ததெல்லாம் உண்மையா, இது தான் உங்களோட அந்த மகனாண்டெல்லாம் அவரை கேட்டு அறிஞ்சு கொண்ட பிறகு அந்த ஸ்திரீட பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக ஒரு ஆளை நியமிக்கிறார். நாங்கள் அந்த வசனத்திற்காக வாசிச்சு பார்ப்போம். அது 6வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ராஜா அந்த ஸ்திரியை கேட்டதற்கு அவள் அதை அவனுக்கு விவரித்து சொன்னாள். அப்பொழுது ராஜா அவளுக்கு ஒரு பிரதானியை நியமித்து அவளுக்கு உண்டானது எல்லாவற்றையும் அவள் தேசத்தை விட்டு போன நாள் முதல் இதுவரைக்கும் உண்டான அந்த வயலின் வருமானம் அனைத்தையும் அவளுக்கு கிடைக்கும்படி செய்யென்றான். Amen. Amen. Let's read it in English. When the king asked the woman, she narrated it to him and said, then the king appointed her a chief and said, let her have all that she has and all the income of the field from the day she left the country until now. Amen. Amen. So what it says is actually she lived a peaceful abundant life in Philistine, the country of Philistine, for 7 years. When she came back, now she got everything restored. Not only that, during her period, during the absence, whatever the benefit or the crops, whatever they have made out of from her land, that
is also being paid to her. ஸோ அவன் அந்த பஞ்சம் நடக்கிற அந்த 7 வருஷத்துல அவர் பெலிஸ்திய தேசத்துல இருந்து அவளுக்கு எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம அவள் திரும்பி வந்து அந்த 7 வருஷத்துல அந்த வயல் அவளுடைய நிலம் மட்டும் இல்ல, அந்த 7 வருஷத்துல அவளுடைய வயல்ல இருந்து வந்த அந்த வருமானத்தையும் அந்த ராஜா திரும்பவும் அவளுக்கு கொடுக்கிறார். This is what one of the nature of our God. He is the Lord God of restoration. El Ashib. அந்த எல் ஷீப் என்று நான் சொன்ன அந்த வசனத்தின் அர்த்தத்தின்படி எங்களுடைய தேவன் எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் திரும்பவும் தர்ற தேவன், திரும்பவும் செய்கிற தேவனா இருக்கிறார். So I have to throw out one question. So நான் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். So do you need to think why this woman was selected out of that whole Israel? அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துல முழு தேசத்திலேயும் ஏன் இந்த ஸ்திரியை மட்டும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார்? So if you go back to read chapter 4, that's a good interesting chapter. If you read that, so this lady actually asked Elisha when he passes the village Shunem, asked her, come and have a meal, and she built him a room, an upper room at above her house, and she put a lampstand, table, and a bed, and said, whenever you pass this, come and stay with us. ஸோ நீங்கள் ஏன் அந்த ஸ்திரீ மட்டும் தெரிந்தெடுத்து கொள்ளப்பட்டாள் என்றதை நீங்கள் பார்க்க மாட்டால் நீங்கள் 4வது அதிகாரத்தை வாசிச்சிருந்தால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த ஸ்திரீ எலிசாவை அழைத்து, எலிசா ஒரு நேரத்தில் அந்த கிராமத்துக்கு கூடாக போகிற நேரத்தில் அவரை அழைச்சு அவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அதுக்கு பிறகு அவருக்காக ஒரு மேல் அறையை ஆயத்தப்படுத்தி அதில் எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்தி நீங்கள் எப்பெல்லாம் இந்த கிராமத்தை தாண்டி போறீங்களோ அப்பெல்லாம் வந்து இங்க தங்குங்கன்னு அவள் சொன்னதை நாங்கள் 4வது அதிகாரத்துல பார்க்கலாம். And when Elisha asked, do you want me to do anything for you? She said, I am okay. I am full. I don't need anything. Because she was a wealthy or rich person, she had all what the worldly things you can talk about. அந்த நேரத்துல அதுக்கு பதிலா எலிசா நான் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணுமான்னு கேட்கிற நேரத்துல அந்த ஸ்திரீ சொல்றா, இல்ல எனக்கு கொண்டு தேவையில்லை, நான் நல்லா இருக்கிறேன், நான் உலக பிரகாரமான எல்லா விஷயங்களும் அவள்கிட்ட இருந்தது என்றால் அவர் ஐஸ்வர்யமான ஒரு ஸ்திரீயா இருந்தால். So this woman didn't want anything directly from Elisha. But Elisha realizes that she hasn't had a son or child. So he says, next year by this time you will embrace a child. எலிசா அந்த நேரத்துல அந்த ஸ்திரீ ஒன்றும் கேட்காதபடியா ஆனால் எலிசா அறிந்து கொண்டார் அந்த ஸ்திரீக்கு ஒரு மகன் இல்லைன்னு. அப்ப அவர் சொல்றார், அடுத்த வருஷத்துல இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு மகன் கிடைக்கும் என்று எலிசா சொல்றார் அந்த இடத்துல. So that child was born next year, and he grew up and after a certain time actually that boy died. எலிசா சொன்னபடியே அவங்களுக்கு ஒரு மகன் பிறக்கிறார். அந்த மகன் வளர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வருடங்களுக்கு பிறகு அவர் இறந்து போறார். And the child died, and Elisha is eventually restored or resurrected that dead child. அந்த இறந்து போன மகனை எலிசா திரும்ப உயிர்ப்பிக்கிறது நாங்கள் பார்க்கிறோம். So again, that family didn't actually ask for the blessing of a child. அந்த குடும்பம் அந்த பிள்ளைக்கான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவங்க கேட்க இல்லை. But because God knows, or through the man of God, God actually declares that you will have a child next year. அந்த தேவனுடைய மனிதன் அந்த எலிசா மூலமாக தேவன் அவங்களுக்கு சொல்றாரு, உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் ஒரு பிள்ளை கிடைக்கும் என்று. So that's why the blessing of the Lord is maketh rich, and he addeth no sorrow with it. கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வரியத்தை தரும், அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார். But the family thought when the child was died, from the history only one person rose from the dead up until that point, and they didn't know what to do. So that woman went to Elisha and asked,
I don't know. Unless you come with me, I'm not going to go away from this. So Elisha came and rose, and through him, God raised the child. எலிசாவை கட்டாயப்படுத்தினார். நீங்கள் வராட்டி நான் போக மாட்டேன். இந்த ஸ்திரீ எலிசாவை கூட்டிக் கொண்டு வந்து எலிசா மூலமாக அந்த ஸ்திரீயுடைய மகனை தேவன் உயிர்ப்பிக்கிறார். So God restored the happiness of the family. அந்த குடும்பத்துடைய சந்தோஷத்தை தேவன் திரும்பவும் அந்த இடத்துல திரும்பவும் அவங்களுக்கு கொடுக்கிறார். Amen. Amen. That family lost most precious thing, that is the child, but God restored that family. Amen. அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த இடத்துல மிக விலை உயர்ந்ததா இருந்த அவங்களுடைய மகனை தேவன் அவங்களுக்கு திரும்பவும் கொடுத்து அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை அவங்களுக்கு திரும்பவும் கொடுக்கிறார். So because that family didn't ask at the beginning, that woman didn't ask, can I have a child? No, she didn't actually expect at that old, because her husband was very old. So she never expected a child, but under the mercy of God, he or that family received a child. அந்த பெண் அந்த ஸ்திரீ அந்த இடத்துல ஒரு பிள்ளையை எதிர்பார்க்க இல்லை, பிள்ளையை கேட்க இல்லை. இரண்டால் அவருடைய கணவர் மிகவும் வயது போனவராக இருந்தபடி அவள் அதை எதிர்பார்க்க இல்லை. ஆனால் தேவனுடைய கிருபையினால அவங்களுக்கு ஒரு மகன் கொடுக்கப்பட்டது. Ephesians 3:20, now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. எபேசியர் 3:20 வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின் படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு என்று சொல்லப்பட்டது. So that family never expected a child, but God restored the happiness of the family by providing a child unto them. அவங்கள் அந்த ஸ்திரீயோ அந்த குடும்பம் ஒரு பிள்ளையை கேட்க இல்லை, ஆனால் தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்து அந்த குடும்பத்துக்கு தேவையான அந்த சந்தோஷத்தை தேவன் அவருடைய கிருபையினால் அவங்களுக்கு கொடுக்கிறார். So even during when the child died, he restored the happiness by resurrecting that son. அந்த மகன் மரித்து போயிருந்த நேரத்துல கூட அவரை அந்த மகனை திரும்ப உயிர்ப்பித்து அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை தேவன் அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கிறார். So this family now went to Philistine for 7 years. When they came back, God through his mercy, he restored everything that family owned in that land. அவங்க 7 வருஷம் பெலிஸ்திய தேசத்துல வாழ்ந்திருந்தாலும் அவங்க திரும்ப வந்த நேரத்துல தேவன் அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிற நேரம் அவங்களுக்கு உரியவைகளையும் அந்த வருமானத்தை எல்லாவற்றையும் தேவன் அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கிறார். The blessing of the Lord will make you rich, and he added no sorrows to it. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வரியத்தை தரும், அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார். Amen. 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 So this year God is telling in 2023, you shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. இந்த வருஷத்துல தேவன் உங்களுக்கு சொல்றார், உங்களுடைய கையின் பிரயாசங்களை நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க, அந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய தங்கும் என்று தேவன் உங்களுக்கு சொல்றார். Only one amen. Amen. So if you read Psalms 128 verse 2, நீங்கள் சங்கீதம் 128 அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா, if you believe it, அதை நீங்கள் விசுவாசிச்சீங்கன்னா, and if you confess it with faith, நீங்கள் அதை விசுவாசத்தோட அறிக்கை செய்யற நேரத்துல it will come to pass. அது நடக்கும். Amen. Amen. Let's stand up and let's read. நாங்கள் எல்லாரும் எழும்பி அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். Can somebody read it for me, please? எனக்கு ஏதாவது வாசிக்கிறீங்களா? சங்கீதம் 128 அதிகாரம் 2வது வசனம். கைகளின் பிரியாசத்தை
பழத்தை நீ சாப்பிடுவாய். இந்த 2023 நீ உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய். உன் கைகளினாலே நீ செய்கிற வேலைகளை ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. உன் ஞானத்தினாலே உன் கைகளினாலே நீ படிக்கிற படிப்புகள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதுக்காக நன்றி. உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும். ஆமென். உனக்கு பாக்கியமும் உனக்கு நன்மையும் உண்டாயிருக்கும். உன் மனைவி வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சைக் கொடியைப் போல் இருப்பாள். ஆமென். அம்பியைச் சுற்றிலும் ஒலிவமரக் கன்றுகளைப் போல் இருப்பாள். Amen. Amen. Thank you. Let's read it in English. Verse 2. That's in our eyes. So quite a lot, but we'll stop with only 2. Second verse. Psalms 128, verse 2. You will enjoy the fruit of your labor. You will enjoy the fruit of your labor. You will enjoy your fruit of your hard work in your studies. You will enjoy your hard work in your business. You will enjoy the fruit. Whatever you are sowing in this church. Whatever you are doing, do it with the full heart. You will see the fruit of what you are sowing. Amen? Amen. Amen. Keep reading. How joyful and prosperous you will be. How joyful and prosperous you will be. Your wife will be like a fruitful grapevine. Amen. Your wife will be like a fruitful grapevine. So this is a different translation. Amplified version says, you shall eat the fruit of the labor of your hands, and you shall be blessed, and it shall be well with you. It shall be well with you. It shall be well